హాయ్ ఫ్రెండ్స్, డయాబెటీస్ మీద ఫోర్త్ వీడియోకి వెల్కమ్. గోల్స్ ఫర్ గ్లైసెమిక్ కంట్రోల్ ఇన్ డయాబెటీస్. డయాబెటీస్ పేషెంట్స్లో మనం షుగర్ని ఎంత రేంజ్లో ఉంచాలి అనేది చూద్దాం. హెచ్బిఏవన్సీ <7 ఉండాలి, ఎఫ్బిఎస్ 90 to 130 ఉండాలి, పిపిబిఎస్ <180 ఉండాలి, అలాగే బీపీ రేంజ్ 130/80 ఉండాలి. ఎప్పుడైతే బాడీలో ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ వస్తుందో అది బాడీలో అథెరోస్క్లెరోసిస్ని కాజ్ చేస్తుంది. అందువల్ల షుగర్ పేషెంట్స్లో మనం కొలెస్ట్రాల్ని కంట్రోల్ చేయడం అవసరం. డైట్ అండ్ ఎక్సర్సైజ్ తర్వాత ఒకవేళ ఇఫ్ ఎల్డిఎల్ కొలెస్ట్రాల్ మోర్ దెన్ 100 mg/dL ఉంటే స్టాటిన్ అనే మందుని యాడ్ చేయాలి. గోల్ ఎల్డిఎల్ కొలెస్ట్రాల్ <100 mg/dL ఉండాలి ఎప్పుడైనా ఎల్డిఎల్ కొలెస్ట్రాల్ బాడీలో. ఒకవేళ కార్డియోవాస్కులర్ డిసీజ్ రిస్క్ ఎక్కువగానే ఉంటే ఒక పేషెంట్లో <70 mg/dL ఉండాలి. అలాగే నెక్స్ట్ గోల్ ఏంటంటే హెచ్డిఎల్ కొలెస్ట్రాల్ని పెంచడం అండ్ ట్రైగ్లిజరైడ్ లెవెల్స్ని తగ్గించడం. ఇవి సెకండరీ స్ట్రాటజీస్. నెక్స్ట్, ఫిజియోలాజికల్ ప్యాటర్న్ ఆఫ్ ఇన్సులిన్ అండ్ గ్లూకోజ్ సెక్రీషన్. Rapid early rise of insulin in response to meal is critical because it inhibits endogenous production of glucose by liver and disposal of mealtime carbohydrate load. So no postprandial elevation. సో ఎప్పుడైతే మనం బ్రేక్ఫాస్ట్, లంచ్ అండ్ డిన్నర్ తింటామో బ్లడ్ గ్లూకోజ్ లెవెల్ పెరుగుతుంది. దాన్ని తగ్గించడానికి మన బాడీలో ఇన్సులిన్ సెక్రేషన్ కూడా పెరుగుతుంది. బేసల్ ఇన్సులిన్ అంటే ఏంటంటే బేసల్ ఇన్సులిన్ సప్రెస్ గ్లూకోజ్ ప్రొడక్షన్ బిట్వీన్ మీల్స్ and overnight, nearly constant levels, 50% of daily needs. Basal insulin between meals glucose production ni తగ్గిస్తుంది, అలాగే నైట్ టైం గ్లూకోజ్ కంట్రోల్ని మెయింటైన్ చేస్తుంది. బోలస్ ఇన్సులిన్ ఏంటంటే లిమిట్స్ హైపర్గ్లైసీమియా ఆఫ్టర్ మీల్స్, ఇమీడియట్ రైజ్ అండ్ షార్ప్ పీక్ ఇన్ 1 hour, 10 to 20% of total daily requirement at each meal. బోలస్ ఇన్సులిన్ మనం అన్నం తిన్న తర్వాత వెంటనే రైజ్ అవుతుంది బోలస్ ఇన్సులిన్. ఇది హైపర్గ్లైసీమియా, బ్లడ్ షుగర్ లెవెల్ని తిన్న తర్వాత పెంచేదాన్ని తగ్గిస్తుంది. 10 to 20% ఆఫ్ టోటల్ డైలీ రిక్వైర్మెంట్. ప్రపోజ్డ్ ఆల్గారిథం ఫర్ థెరపీ ఫర్ టైప్ 2 డయాబెటీస్. ఒకవేళ నాన్ ఫార్మకలాజికల్ థెరపీ కానీ ఫెయిల్ అయితే మనం ఒక ఓరల్ ఏజెంట్ యాడ్ చేస్తాం. ఒక ఓరల్ తర్వాత 2 ఓరల్ ఏజెంట్స్ యాడ్ చేస్తాం. తర్వాత 3 ఓరల్ ఏజెంట్స్ ఆఫ్ యాంటీ డయాబెటిక్ డ్రగ్స్ కూడా పనిచేయకపోతే మనం ఇన్సులిన్ని యాడ్ చేస్తాం. మనం బేసల్ ఇన్సులిన్స్ గురించి చూద్దాం. ఎన్పిహెచ్, గ్లార్జిన్, డెటిమర్. ఎన్పిహెచ్ అనేది ఇంటర్మీడియట్ యాక్టింగ్ బేసల్ ఇన్సులిన్. ఆన్సెట్ ఆఫ్ యాక్షన్ 1 to 2 అవర్స్లో ఉంటుంది. పీక్ ఆఫ్ యాక్షన్ 5 to 7 అవర్స్లో ఉంటుంది. ఇది టోటల్గా 13 to 18 అవర్స్ డ్యూరేషన్ ఆఫ్ యాక్షన్ ఉంటుంది. గ్లార్జిన్, లాంటెస్ అంటాము, అవెంటిస్, ఇది లాంగ్ యాక్టింగ్ బేసల్ ఇన్సులిన్. 1 to 2 అవర్స్ ఆన్సెట్ ఆఫ్ యాక్షన్. పీక్ ఆఫ్ యాక్షన్ ఉండదు, రిలేటివ్లీ ఫ్యాట్ ఉంటుంది. అలాగే డ్యూరేషన్ ఆఫ్ యాక్షన్ అప్ టు 24 అవర్స్ ఉంటుంది. డిటిమర్, లెవిమర్, నోవో టైప్, ఇది లాంగ్ యాక్టింగ్. ఆన్సెట్ ఆఫ్ యాక్షన్ 2 to 4 అవర్స్ ఉంటుంది. పీక్ ఆఫ్ యాక్షన్ 8 to 12 అవర్స్ ఉంటుంది. డ్యూరేషన్ ఆఫ్ యాక్షన్ 16 to 20 hours. The time of course of action of any insulin may vary in different individuals or at different times in same individual. Because of this variation, time period indicated here should be considered general guidelines only. ఇది బేసల్ ఇన్సులిన్. రెడ్యూసెస్ ఫాస్టింగ్ హైపర్గ్లైసీమియా, లాంగ్ డ్యూరేషన్ ఆఫ్ యాక్షన్. ఇంజెక్షన్ ఎప్పుడు ఇస్తాం? ఇంజెక్షన్ మార్నింగ్ ఆర్ ఈవినింగ్. Prandial insulin reduce postprandial hyperglycemia, so injection at meal time. It has short duration of action. Premixed insulin reduces fasting and postprandial hyperglycemia, long biphasic action, injected meal time. So premixed, basal along with bolus. Basal along with bolus is premixed. బోలస్ ఇన్సులిన్ ఏంటంటే మీల్ టైమ్ షుగర్ని తగ్గిస్తాయి. ఏమేమి ఉన్నాయి? ఇన్సులిన్ రెగ్యులర్ షార్ట్ యాక్టింగ్, ఆన్సెట్ ఆఫ్ యాక్షన్ 30 to 60 minutes, పీక్ ఆఫ్ యాక్షన్ 2 to 4 అవర్స్, డ్యూరేషన్ ఆఫ్ యాక్షన్ 8 to 10 అవర్స్. అలాగే ఇన్సులిన్ అనలాగ్స్ లిస్ప్రో, ఆస్ప్రాట్ అండ్ గ్లూసిలిన్.
Type rapid acting, onset of action 5 to 15 minutes, peak of action 1 to 2 hours, duration of action 4 to 5 hours. The time of course of action of insulin in may vary in different individuals or at different times in same individual. Because of this variation, time period indicated here should be considered general guidelines only. సో అసలు ఇన్సులిన్ ఎలా పనిచేస్తుంది? ఇన్సులిన్ ఇంక్రీజ్ పొటాషియం ఎంట్రీ ఇంటూ సెల్స్. ఇక్కడ మనం పిక్చర్లో చూడండి, ఇన్సులిన్ ఇంక్రీజెస్ పొటాషియం ఎంట్రీ ఇంటూ సెల్స్, సో దెర్ ఈస్ రిస్క్ ఆఫ్ హైపోకెలీమియా. కానీ సబ్క్యూటేనియస్ మనం ఇచ్చే రెగ్యులర్ సబ్క్యూటేనియస్ ఇన్సులిన్కి హైపోకెలీమియా రిస్క్ తక్కువ ఉంటుంది. ఇంట్రావెనస్ ఇన్సులిన్ ఇస్తే హైపోకెలీమియా రిస్క్ ఎక్కువ ఉంటుంది. ఎలా స్టోర్ చేస్తాం? 2 to 8 degrees సెంటిగ్రేడ్, బట్ నాట్ ఇన్ ఫ్రీజర్. సిరెంజెస్ 40 units or 100 units per ml సిరెంజెస్ అవైలబుల్గా ఉంటాయి. సైట్ ఆఫ్టర్ స్కిన్ పించ్ కెన్ బి గివెన్ ఇన్ టు ఆర్మ్స్, థైస్, అబ్డామిన్ అండ్ బటక్స్. సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఏముంటాయి? హైపోగ్లైసీమియా అండ్ రెడ్నెస్ ఆఫ్ ద సైట్. చెప్పుకున్నట్టే ర్యాపిడ్ ఇన్సులిన్ లిస్ప్రో, ఆస్పర్ట్, గ్లూసిలిన్, హ్యూములాగ్, నోవోరాపిడ్, అపిట్రా జస్ట్ 20 minutes ఆఫ్టర్ ఇంజెక్షన్ స్టార్ట్ చేయడం పనిచేస్తాయి. యాక్షన్ అప్ టు 4 to 5 hours ఉంటుంది. పీపీపీఎస్ కంట్రోల్ని చేయడానికి మనం మెయిన్గా వాడతాము. డోసు రఫ్ క్యాలిక్యులేషన్కి 20 to 40 milligram ఆఫ్ ఇంజెక్షన్ విల్ కంట్రోల్ 20 to 40, 1 unit of injection will control 20 to 40 milligram of blood sugar rise. Next, short acting insulins starts working after 30 minutes, action up to 6 to 8 hours, controls PPBS. ఇక్కడ కూడా సేమ్ డోస్ 20 to 40 milligram, reduction with 1 unit dose. అలాగే ఇంటర్మీడియట్ starts working after 60 to 90 minutes after injection, action up to 16 to 24 hours, control pre-meal and post-meal sugars. డోస్ మనం అంత అప్రాక్సిమేట్గా చెప్పలేం ఇంటర్మీడియట్ యాక్టింగ్లో. లాంగ్ యాక్టింగ్ ఇన్సులిన్, పీక్లెస్ ఇన్సులిన్స్, యాక్షన్ లాస్ట్ అప్ ఫర్ 18 to 24 hours, controls basal blood sugar level. Dose is 40 to 100 milligram reduction with 8 unit dose. ఒక 8 unit డోస్ లాంగ్ యాక్టింగ్ ఇన్సులిన్ ఇస్తే 40 to 100 milligram షుగర్ లెవెల్ తగ్గుతుంది. ఇన్ టైప్ 2 ఇట్ కెన్ బి సేఫ్లీ స్టార్టెడ్. టైప్ 2 డయాబెటీస్లో ఇది చాలా సేఫ్గా స్టార్ట్ చేయవచ్చు. ర్యాపిడ్ యాక్టింగ్ ఇన్సులిన్ లిస్ప్రో, ఆస్పర్ట్, గ్లూసిలిన్ 0 to 15 minutes బిఫోర్ మీల్ ఇస్తాము. అలాగే రెగ్యులర్ ఇన్సులిన్ అనేది షార్ట్ యాక్టింగ్ ఇన్సులిన్, ఇది 30 minutes బిఫోర్ మీల్స్ ఇస్తాము. అలాగే ఇంటర్మీడియట్ యాక్టింగ్ అంటే ఎన్పిహెచ్, ఇది మీల్తో ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఏం లేదు. లాంగ్ యాక్టింగ్ గ్లార్జిన్, డెటిమర్, ఇది కూడా మీల్తో ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. మిక్స్డ్ ఇన్సులిన్స్ ఏంటంటే కాంబినేషన్ ఆఫ్ ర్యాపిడ్ అండ్ ఇంటర్మీడియట్ యాక్టింగ్, నోవో ర్యాపిడ్ ఆర్ మిక్స్డ్ 30-70. సో ర్యాపిడ్ యాక్టింగ్ 30 ఉంటుంది, లాంగ్ యాక్టింగ్ 70 ఉంటుంది. అలాగే హ్యూమలాగ్ 25-75, ర్యాపిడ్ యాక్టింగ్ 25 ఉంటుంది, 75 లాంగ్ యాక్టింగ్ ఉంటుంది. హ్యూమలాగ్ 50-50, ఎవరైతే 2 times మీల్స్ తీసుకుంటారో వాళ్ళలో హ్యూమలాగ్ 50-50 ఇవ్వచ్చు. రీసెంట్గా రైజోడెగ్ అనేది వచ్చింది 30-70, రాపిడ్ అండ్ లాంగ్ యాక్టింగ్, టేకెన్ విత్ మేజర్ మీల్ 24 hours వరకు ఉంటుంది రైజోడెగ్. సో షుగర్ పేషెంట్లో మనం ఎప్పుడైతే ఈ ఇన్సులిన్ స్టార్ట్ చేస్తామో వీ హ్యావ్ టు చెక్ ఫాస్టింగ్ బ్లడ్ షుగర్, అలాగే ప్రీ లంచ్, పోస్ట్ లంచ్, ప్రీ డిన్నర్, పోస్ట్ డిన్నర్ షుగర్ లెవెల్స్. ఒకవేళ సల్ఫనైల్ యూరియాస్ కానీ వాడుతుంటే అవి డోస్ని తగ్గించాలి, ఎందుకంటే ఇన్సులిన్, సల్ఫనైల్ యూరియా 2 ఇస్తే పేషెంట్కి హైపోగ్లైసీమియా రిస్క్ ఎక్కువ ఉంటుంది. స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఎయిదర్ బేసల్ ఆర్ బోలస్ ఇన్సులిన్ స్టార్ట్ చేయవచ్చు, ఏదో ఒకటి, ఆర్ బేసల్ ప్లస్ బోలస్ ఆర్ 2 మిక్స్డ్, ఏదైనా స్టార్ట్ చేయవచ్చు. 2 బోలస్ అండ్ 1 మిక్స్డ్ బిఫోర్ నైట్ మీల్. ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తామంటే క్యాలిక్యులేటింగ్ ఇన్సులిన్ డోసేజ్ ఇన్ న్యూ ఇన్సులిన్ పేషెంట్స్, టోటల్ డైలీ డోస్. ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటి? పేషెంట్ సెన్సిటివిటీ టు ఇన్సులిన్ అండ్ డిగ్రీ ఆఫ్ హైపర్గ్లైసీమియా అండ్ ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్, వెయిట్ అండ్ ఏజ్.
ఒకవేళ ప్రీ మిక్స్డ్ ఇన్సులిన్ కానీ మనం వాడుతుంటే టోటల్ డైలీ డోసు బాడీ వెయిట్ బై 2, సపోజ్ 60 kg ఇండివిజువల్కి మనకి 60/2 30 యూనిట్స్ అవసరం అవుతుంది. ఈ 30 యూనిట్స్లో 2/3 ఇన్ ద మార్నింగ్, 20 ఇన్ ద మార్నింగ్ అండ్ 1/3 ఇన్ ద ఈవినింగ్, 10 ఇన్ ద ఈవినింగ్ ఇవ్వచ్చు. ఇది ప్రీ మిక్స్డ్ ఇన్సులిన్, మిక్స్డ్ లైక్ ఇన్సులిన్స్. టైప్ 1లో అయితే 0.12 to 0.221 units per kg per day. Type 2 0.2 to 0.3 units per kg per day starting dose. Basal bolus regime, rapid insulin, Humalog, Novorapid, Epidra. ఈ 30 యూనిట్స్లో మనం లాంగ్ యాక్టింగ్ ఇన్సులిన్ ల్యాంటస్ 15 యూనిట్స్ మనం హాఫ్ ఆఫ్ ద డోస్ లాంగ్ యాక్టింగ్ ఇన్సులిన్ ఇస్తాం. మిగిలిన హాఫ్ని we will divide between 3 meals. అవి ర్యాపిడ్ యాక్టింగ్ ఇన్సులిన్ 5 యూనిట్స్ 5 యూనిట్స్ 5 యూనిట్స్ అలా ఇస్తాం. అలాగే ట్వైస్ డైలీ రెజిమ్. ఇన్ ప్రీమిక్స్డ్ ఇన్సులిన్ రెజిమ్ 2/3 at breakfast and remaining third in the evening meal. Remixed regime, bolus regime, ఈ రెండు తెలుసుకున్నాం. How to add or intensifying insulin. Suppose if patient ki HbA1c less than 8 ఉంటే total daily dose 0.1 to 0.2 units per kg. ఒకవేళ more than 8 ఉంటే 0.2 to 0.3 units per kg. Insulin titration every 2 to 3 days is needed to reach glycemic control. ఒకవేళ ఇన్సులిన్ తో కూడా కంట్రోల్ కాకపోతే యాడ్ GPP1 or DPP4 inhibitors and add prandial insulin. Total daily dose 0.3 to 0.5 units per kg, 50% basal and 50% prandial analog. Next, insulin sliding scale. Blood sugar less than 70, we should initiate hypoglycemia protocol. 70 to 130, not needed of any insulin, and 131 to 184 units, and 181 to 248, 241 to 310, 301 to 512, 351 to 416, and more than 420. Complications of diabetes. డయాబెటీస్ అనేది ఒక మల్టీ సిస్టమ్ డిసీజ్. మనం అన్ని ఆర్గాన్స్ని ఇది అఫెక్ట్ చేస్తుంది. కిడ్నీలో డయాబెటిక్ నెఫ్రోపతి, ఫుడ్లో డయాబెటిక్ ఫుడ్, హార్ట్లో డయాబెటిక్ కార్డియోమయోపతి, బ్రెయిన్లో స్ట్రోక్, కన్నులో డయాబెటిక్ రెటినోపతి, నర్వ్స్లో డయాబెటిక్ న్యూరోపతి, లిమ్స్లో రెడ్యూస్డ్ బ్లడ్ ఫ్లో. సో ఇవంతా ఎఫెక్ట్స్ చేసి చాలా మందికి చాలా ప్రాబ్లమ్స్, స్ట్రోక్, బ్లైండ్నెస్, హార్ట్ అటాక్, కిడ్నీ ఫెయిల్యూర్, ఇంపార్టెన్స్, ఆంపుటేషన్స్, ఒకటేంటి బాడీలో అన్ని ఆర్గాన్స్ని ఎఫెక్ట్ చేయడం వల్ల దీని గురించి మీరు ఎక్కువ తెలుసుకోవాలి. ఫ్రెండ్స్, ఇది ఎండ్ ఆఫ్ దిస్ పార్ట్ 4.